Pleasant morning to everybody. Pleasant morning. Okay. Have a nice day. And this will be the fifth part of the atomic structure. We will have another five parts. Okay. This is the fifth part of the atomic structure. Listen each and every part very carefully. Okay. I am recording the video for the purpose you have to understand the each and every part. Don't go directly into the fifth part. Step by step, you have to move on. Okay, ma? Now, the concept of valency I am going to take. Okay, the very important in chemistry is the symbols of the elements and the valence. These both are the very important. Okay, then only you can proceed to the oxidation number, naming of chemical compounds, writing chemical formula. Everything I can give you the clue tips, everything. Okay, now what is a valency? Valency is the combining capacity of an atom, how the element will combine. For example, even myself, there is a person called introvert and the extrovert. One will speak always and he will like to make friends. Other will be having that he will be sitting alone only. Okay, like that. So the extrovert have the more combining capacity, while the introvert have the no. Search in the Google. What is introvert? Okay, who is the introvert person? Who is the extrovert person? Okay, introvert, extrovert. I think the spelling even I can't know. Introvert versus extrovert, you can just type it. Okay, wow. Now, what is the valence electron? Now, before going to the valency, you have to understand the valence electron. Okay, the valence electron is known as what now? The electron in the outermost cell. Okay, how many electrons are present in the outermost cell? That is a nucleus, electron, electron. Now, this shell is called the outermost cell. Okay, this cell is called the outermost cell, and before the outermost cell, okay, this shell is called the penultimate shell. I can write it now. Penultimate shell. ஓகேவா விச் இஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது நியூக்ளியஸ் எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் எ ஃபிக்ஸ்டு ஆர்பிட் ஓகேவா இந்த இடத்துல இந்த ஷெல் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அவுட்டர் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா திஸ் ஷெல் அதாவது அவுட்டர் ஷெல்லுக்கு பிஃபோர் ஃபார் அவள் எர்த் இஸ் தி தேர்டு பிளானட் அப்போ செகண்ட் பிளானட்டாக ஒன்று இருக்குல்ல அது சுற்றுற ஆர்பிட்டை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பெனல்டிமேட் ஷெல் ஓகேவா just listen it very carefully. What is the penultimate shell? அப்போது ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான் ஒரு சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் சுற்றுது விச் கேன் பி கால்ட் ஆஸ் அன் ஆர்பிட் அப்படி இல்லைன்னா அதை ஷெல்ஸுன்னு சொல்லலாம் கே ஷெல் எல் ஷெல் எம் ஷெல் அது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஈவன் n is equal to 1 அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ நான் தரேன் எப்படி ஒரு எர்த்து வந்து தேர்ட் ஆர்பிட்னா அப்போ n is equal to 3 லைக் தட் இப்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் செல் நான் அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்லை வேலன்ஸ் செல் அப்படின்னு சொல்லலாம் த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் கேன் ஆல்சோ பி கால்ட் அஸ் எ வேலன்ஸ் ஷெல் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற செல் அது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பெனல்டிமேட் ஷெல் லிசன்
and remember, write it in your notebook also. Outermost shell na enna, penultimate shell na. Now I gave an example like sodium. The sodium have the atomic number 11. That means the sodium have 11 protons and the 11 electrons. Now we have to fill this 11 electrons. எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் கே செல்ல 2 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும். 11 சாக்லேட் இருந்தாலும் அங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் அங்கே போக முடியும். ஓகேவா? அதனால 2. மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது? ரிமைனிங் how many are there? 9 இருக்கு இல்லையா? அந்த 9ல் 8ல் என்ன பண்ண முடியும்? 8 தான் எல் ஷெல்லில் போக முடியும். ஸோ 1. இதை நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவிலே டிஸ்கஸ் பண்ணேன். இந்த இடத்துல இந்த சோடியம் அப்போ எப்படி சொல்லலாம்? 2, 8, 1. திஸ் ஒன் இது கே ஷெல், எல் செல், எம் செல். ஃபஸ்ட்டு கே இருக்கும், அடுத்து எல் இருக்கும், கடைசியாக தான் எம் இருக்கும். விச் செல் இஸ் தி லாஸ்ட் ஷெல் கேன் பி கால்ட் அஸ் தி அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல். இதை தான் நான் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி இருக்குல்ல இந்த ஷெல், இதை தான் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன்? பெனல்டிமேட் ஷெல் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் சொல்ல புரியுதா? அப்போது சோடியம் இருக்குது, 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கேஷல், டோட்டலி 11 எலக்ட்ரான்ஸ். அந்த 11 எலக்ட்ரான்ஸில் 2 in the K shell, 8 in the L cell, 1 in the outermost cell called the valence shell. இப்போது கடைசியாக இருக்கிற செல்லை நான் வேலன்ஸ் செல், ஐ எம் கோயிங் டு டீச் த லோவஸ்ட் செல் as the valence cell. Before the valence cell can be called as a penultimate shell. You can able to understand. Now for the lithium, only 2, 1. Then this is the outermost cell, this is the penultimate shell. Okay va? Now there are a lot of examples that I can take only for first 1 to 18. Okay va? Hydrogen will have 1 atom, so only 1 electron, since the K shell can bear 1 electron. Now helium will have 2 electrons, so we can put 2 here. Okay va? Then lithium have the atomic number 3, so it can be written as what ma? 2 in the K shell, 1 in the L shell. Okay va? Then lithium, beryllium 4, 2 in the K shell, 2 in the L shell. Boron 5, 2 in the K shell, the remaining 3 electron go to the L shell. Okay va? Carbon 6, 2 in the K shell, 4 in the L shell. Nitrogen 7, 2 in the K shell and 5 in the L shell. Okay va? Like that I am going to. Oxygen 8, 2, always 2 in the K shell, the remaining 6 electron goes to the L shell. Fluorine 9, so 2 in the K shell, 7 in the L shell. The neon, the atomic number is 10, so 2, 8. Okay, well now the sodium will come 11. I already told you how can write. 2 in the K shell, the only 8 electron can be go to the L shell, remaining 1 electron will go to the M shell. Then after sodium, magnesium is there. Magnesium atomic number 12. It can be written as 2, 8, 2. Then aluminum 13. How it can be written as 2, 8, 3. Okay va? After aluminum what will come? Silicon 14 can be written as 2, 8, 4. After phosphorus will come 15, 2, 8, 5. So what you have to mug up is, you have to mug up the atomic number. If the atomic number is 15, then you have to know the element, it is phosphorus. Then the last shell will have 5 electron. Now what is the valence electron? Valence electron means the number of electron present in the valence shell. That is the valence electron. So simple, right?
The sulfur, I can explain the sulfur which is cysteine, we can be write as 2, 8, cell. In this, இது வந்து K shell இருக்கும். So let me draw the diagram. Sodium nucleus will be there. For the sulfur cysteine, I am going to draw the diagram. Okay, va? In the sulfur, the 2 will be present in the K shell. Okay, va? The remaining now in the 16 minus 2 14 is there, but the L can bear only 8 electron according to the formula 2n square, where you have to substitute n is equal to 2. So we can put 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, now what comes ma? Now 2 plus 8, 10 electrons are gone. The remaining 6 electron will goes to the which cell? M shell. 4, 5, 6. Okay, va? Now this which is the outermost cell from the nucleus? From the nucleus, K shell. This is a K shell and it is very near. This is somewhat near, but that is outer. I am correct. So this is the outermost shell. Before the outermost shell, there is one shell, and that shell is also known as what ma? Penultimate shell. Okay, I already told you. So, what they are going to? How many electrons are present in the outermost shell? You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, in the outermost shell, how many electrons are present? 6 electrons are present. Okay, va? So these electrons are be called as the valence electron. Okay, va? What is a valence electron, ma? The how many electrons which is present in the outermost shell is called as the valence electron. Very easy. It is a very easiest concept which you have read it. Let me say the atomic number 8 in argon. You can write it as 2, 8, 8. So, which is outermost cell? This 8 is the outermost cell. This is a K shell, L shell, M shell. Like the order wise only we are writing. So, that 8 is known as the valence electron. The valence electron for argon is 8. Now you can able to find how to find the valence electrons. Okay, va? This thing is very important. And the next class you can see the octet rule, then the concept of actual valency will come. Okay.